ricordiamo solo attualmente la sua presidenza dell'Accademia delle Scienze di Berlino, e qui vorrei solo ricordare brevemente non una delle sue innumerevoli pubblicazioni, ma il dottorato honoris causa che ha ricevuto nel 2017 qui dall'Istituto Patristico Augustiniano, in questa stessa aula, con una laudazione del professor Simonetti, che è stato un momento molto bello, di grande onore per entrambi. E poi il professor Markschies ha restituito l'onore nel 2019 nella prima Simonetti Lecture, quando ha tenuto una lectio magistralis all'Accademia dei Licei proprio in onore dell'ormai scomparso professor Simonetti. Oggi ci parla di German Protestant Misunderstandings of the First Council and its Creed, e lo ascoltiamo volentieri. Mille grazie. Many thanks for the kind introduction. It's indeed a pity that Simonetti is not with us, and with his sharp idea of criticizing especially German misunderstandings, he would be the perfect hearer of my talk. And so a wonderful good morning, buongiorno. Back from the wide open space Ron Williams opened to the narrow room of research history. I'm not interested to open this narrow room for pure historical understanding of one part of research history, but I'm interested to ask the question what one can learn. So it's a little bit the question, lessons learned. What are the lessons learned? And that's the reason why I'm not interested today in a chronologically organized research history of 200 years. There are examples. For example, for the Apostles' Creed, Marcus Vincent. Now you can bring the next slide. You will get not these boring book envelopes, but people which are sitting, for example, here in the second row, so to have some ideas for the lunch break, to whom to talk or not to talk. There is in the two new books, in the book of Wolfram and in the book of Samuel, a kind of research history, but not comparable to the large monograph by Marcus on the Apostles' Creed. I'm not interested today to do such a large history of research shortened. That would be absurd. I'm interested in the history of problems. And I have chosen 4 problems of research. With 2 I will deal in length. 2 I will skip for the Istanbul conference and as a kind of cliffhanger, or like in movies, and give only some short sentences how I think one should deal these 2 problems. So 4 problems, and I'm a little bit in the direction of Samuel, because Samuel had the wonderful biblical motto of his research history, tempus destruendi et tempus edificandi. And he observed, I think rightly, that there is a time of destruction of patristic master narratives, and then perhaps a time of destruction of patristic narratives of early modern scholars, of German scholars, but now there is a time of taking the lessons learned and asking the questions, what can we reconstruct, so to end the time. It's tempus edificandi, to use your wonderful words. I apologize for beginning with a national, I hope not nationalized approach, but with a nation-centered approach, German. Why? Because I have the impression the German history of research, the history of German research, is a perfect example for the relation between the confessional implications
German Protestant, German Catholic implications, and the gains and losses of such approaches. And so I apologize, Ron Williams in his wonderful Arius monography has perfectly shown that in fact there were close interrelations between British researchers and German researchers already in the 19th century. So the isolation of one paradigm, of one research history, is an oversimplification for reasons of time. That's the simple explanation for it. And you have said 17 lectures, or were it 70 lectures to given on this subject, all these one-sidednesses could be corrected easily. My 4 problems are already at the screen. The first problem is, which is signalized with the term formula or formulae. What is the implication of labeling the Nicene Creed as formula? What are the things we can learn from this, and what are dangers of this labeling which we should avoid? The second research problem is the problem of imperial intervention. So the question that the Council of Nicaea is different from the councils in the 150 years before, and the question how we should understand especially the motives of imperial intervention and avoid certain one-sidedness of research in the last 200 years. Thirdly, and now the 2 Istanbul problems, the problem of a synod as assembly. So the question how one can understand, it's quite interesting that especially in the beginning of the 20th century, the German researchers, Harnack, were so deeply interested in institutions, research on institutions. But when looking through their articles and through their histories of dogma, one can learn, quite surprised, that the question of the institution, for example, of the schedule making, of the opening, all these boring questions of the life of an institution are neglected and not asked. And this interesting question, why the institution-driven interest was in such a surprising way not related to details of the institutional form of proceedings at a synod. That's the third problem. And the fourth problem is the problem of Hellenization. Surprisingly, for Harnack, the high peak of Hellenization is not the council, but Arius. And he said it would have become a serious disaster for church when, I'm shortening a little bit, church would have followed the Hellenized Arius. That would have lead church into catastrophe. So the question, who is Hellenized and who is, because of what Hellenized, that's the fourth problem, and I will address these 2 last problems, the third one and the fourth one, only by one sentence, and then explain it more in Istanbul and in the following 70 lectures or in a monograph. I'm concentrating, next slide, only to a small number of German contributions of the 19th and 20th century, and I apologize, especially seen from abroad. Ferdinand Christian Bauer in the 19th century, Tübingen scholar, is often neglected. Also his influence to Harnack
his mostly overlooked influence to Harnack is crucial also for our subject, the First Council and the Creed. So Bauer is the left image, then followed by Harnack, by his friend Friedrich Lohfs, then by his colleague Reinhold Seeberg, and at the end Hans Lietzmann. These are selections from a large bookshelf of monographs and articles, and I apologize, only done for reasons of time. Now I move to the first problem. Also, it would be of interest to ask the question where the council and where the creed is arranged or is standing in the monographs, where it is it standing before Athanasius' explanation or after? Harnack, for example, starts with Athanasius and his theology, and then he is dealing with the Council of Nicaea. Others are doing it in a different way, and it's quite clear, is it a chronological order, or is it more by systematic reasons and thinkings, established order? That's one of the interesting questions which differentiates between all these people here at the screen. So I skip a larger part on the architecture, and we start with the problem of faith, which is expressed in formulae. Harnack already placed the formula to be adopted. Quite often he is labeling the Creed of Nicaea as formula. And interestingly, the formula is the central term, and so the central focus to deal the council. The German term Glaubensformel, formula of faith, does not, as one might think, originate from the German study of the creeds, but is first documented in the 18th century, but used as a kind of Wechselbegriff für Glaubensbekenntnis, Glaubensformular. And the interesting thing is that this formula-driven approach to a certain extent narrows the focus. It's a text. It's a text, and it's always the question of text comparison, and to be a little bit ironically, one could design it as the solo-verbo approach of German Dogmengeschichte, concentrated on formula and the question what is happening between one text and another text. And it's interesting that, for example, the interesting question why on earth the creed is tested in some papyri far more later than the 5th century as something in liturgical use is not asked. So the question of comparison of wording is mostly concentrated on the critical editions of the fathers, but not on the broad number of testimonials and materials. And the interesting thing is that the plurification and diversification of academic disciplines also had an interesting consequence in the last century, because when thinking about a formula, one is automatically in a large controversy at the beginning of the 20th century on New Testament formula. And the question, my academic teacher Martin Hengel always said, it's quite interesting what a large number of formulas in the first years after death and resurrection of Jesus spread up in the Christian community, and what a large number of formulas were in a certain extent related to the establishment of a Christian community and a consensus in the community. And the interesting thing is that relation to the formulas of the early Christian communities is broken.
and got lost in the 20th century because of what Martin Hengel labeled the perniciöse Spezialisierung, the specialization and professionalization of New Testament as an academic discipline and patristics as an academic discipline. So the interesting question is the faith in formula debate. Is it allowed to? What happened to Christian faith when expressed in formulae? And all these questions is in fact a question which we can address from the beginning of Christianity on. Resurrection of Jesus expressed in a formula immediately after the events described in the formula. So the interesting lesson learned, one can learn from the first problem is that the differentiation between the academic disciplines cutted the prehistory of the Nicene Council and its creed. It's now often a prehistory beginning in the 3rd century or in the 4th century. But the question, what are the relations to the beginnings of Christianity, is often missing. And that's one of the one-sidednesses of German approach to the Council of Nicaea. Because of reasons of time, I'm skipping a lot of things and moving to the second, the imperial intervention. And this is also quite interesting because also there a certain form of one-sidedness can be observed. Because especially before the Second World War, there was a clear-cut distinction between politics and religion. There is the wonderful sentence by Hans Lietzmann. Emperor Constantine wrote in his famous and to all of us known letter to Alexander and Arius, not as a theologian, but as an emperor. And the idea to unify church in debate, to unify with the church and Christianity the empire, is often labeled as a political approach. But when reading, for example, the wonderful article Homonoia of the Reallexikon für Antike und Christentum, and looking to the actions of Roman emperors, it's quite clear. This differentiation of religion and politics is something which came up in early modernity and is not a fitting paradigm to describe actions in antiquity. And when asking for a picture where the interest in unity, which is closely linked to the council and especially to the motives of the emperor, when asking in a broader way how unity is related to Christianity, then it's quite clear from the beginning on. From the first, but especially of the 2nd century, to name only the name of Irenaeus, it was quite clear that unity was something related to politics and religion. But here it's quite interesting that this one-sidedness of German research ended after the Second World War. And at the next slide you see Wilhelm Schneemelcher, the Bonn patristic scholar, asking the question, is it possible to label Eusebius as church politician and Athanasius as theologian, or is the differentiation misleading? His inaugural lecture as Privatdozent in Göttingen in the early 50s, and Hermann Dörrier's Akademieabhandlung on Konstantin and Adolf Martin Ritter. Those three try to overcome the distinction between religion and politics in the early research history. But the interesting thing is, now I think the differentiation between religion and politics is left behind. But the interesting question, how unity from the beginnings of Christianity on, is an interesting subject, and
time by knowledge or by chance, causality or not, was convinced when asking for the council, he did something which is characteristic of Christianity from the beginning on. And this late beginning of our prehistory narratives of the council is one of the problems, I think, which were caused by the diversification, pluralization of disciplines here of ancient history and of patristics in Germany. The next problem I would like to address only with a small number of sentences is also an example for the differentiation of disciplines. The synod, next slide, the synod as assembly. I think it's quite interesting that there were, in the 200 years of research history, German research history, only a very small number of papers dealing with the institutional implications of a synod. So the proceedings, who was allowed to open, how the actions of single persons, the fact that the creed was in the beginning a compromise paper, that these compromise papers can be described with the terminology and methodology of politics sciences and sociology, that all these things were not done. Also, that there is a wonderful sentence by Harnack, the institutions are the only safe in history we can observe. But interestingly, he never ever observed institutions, and also the most colorful portrait in German research history of the proceedings and of the synod by Hans Lietzmann in his church history, because he was interested to give a real narrative of the synod beside all source problems we all know. Also, this was not really interested in the institutional way of having a synod, in the question how the relation to the Roman Senate, to the provincial assemblies in the Roman Empire were, how one could describe the different forms of interventions according to the rules of the Roman Senate and the provincial assemblies. All these questions were not asked because the interest in institutions was a kind of, how to say, was a kind of declaration without real consequences. And the fourth bullet point problem I would like to mention is the question of Hellenization. Because, to my impression, a lot of German contributions is until now obsessed by the category Hellenization. Also, to a certain extent, it's unclear what is the exact meaning of the term. Is it adoption of philosophical terminology, homoousios? Is it adoption of methods, defining as a classical way of doing philosophy in imperial time and late antiquity? Or is it meant in the sense that a whole Alexandrine cosmos of learning and knowledge and techniques of commenting and other things are adopted? So this is not clear in the beginning, and that's the reason why the obsessed German research on Hellenization designed quite different things as the high peak of Hellenization. For example, the Council of Nicea
Nicea and its creed is by certain people designed as the high peak of Hellenization because certain terms are unbiblical. That's also a little bit very Protestant approach, that theology can be done only in form of repetition of biblical terms. But Adolf von Harnack was coming from a quite pietistic Moravian milieu of Lutheran orthodoxy from the Baltics, and there are still elements of this religious identity in his later works. So certain are designing Nicea as the high peak. Harnack, as I said in the beginning, quite contrary, Arius as the high peak. And Nicea as something in between, something which prevented church from following the disastrous, that's a verbal quotation of Harnack, a disastrous way of Arian theology, but on the other side ending, and that's quite wonderful, the liberal Protestants' identity is visible, ending the freestyle theology of Origen by establishing sentences. These sentences formulae are seen by others as Hellenization. So what one can learn from the four problems, and I apologize, which I have addressed quite schematically, but as I said, there are 17 lectures possible about what I have said, and there is time hopefully for some questions. What are the lessons we should learn? The first lesson is caution with the designation of the creed as formula. Realizing that the creed changed its genre during its life until today, and describing precisely the genre and so asking the questions more precisely. Secondly, the prehistory of the First Council should start not in the first years of the second decade of the 4th century, but should ask questions concerning synods in the history before the Nicene Council, should ask questions concerning unity, and so the wonderful term, Ron, of pre-Nicene orthodoxy should be again brought to life, especially in German research, which was a little bit hesitating concerning this formula with certain consequences. Pre-Nicene orthodoxy and the question concerning certain themes that would open a wider space and more open space for research. I'm not convinced that one should minimalize the break. That there is, next to Hellenization, a second term. German research is obsessed, the Konstantinische Wende, the way Constantine and his successors reshaped church and empire. One should not minimalize the differences and the breaks, but one should not think that church was invented anew when Constantine invited bishops at a lovely place for a council. Thirdly, we should look far more carefully. Thomas Graumann, and I apologize that there is no image of Thomas Graumann here, but Thomas Graumann asked the question concerning the rules and the whole institutional structure of councils. And I think on this way, in a careful comparison with Roman institutions, in a
taken seriously approach to institutions, one should look to the proceedings of the Council, and also we are missing a lot of sources. In careful analysis, which Samuel has done, a lot of things can be revealed and compared, and that's perhaps something which can be done in interdisciplinary collaboration between patristic scholars and ancient historians. And I'm not convinced that it is a fruitful approach to ask the question of Hellenization, because, for example, definitions, short formulas of faith could be established for extremely different motives. For the motive of codification in a juridical content, or in a juridical text, or in a juridical relation, but also for political reasons. But as we have seen from the first century, for reasons of identification of members of the Christian Church and bringing to a certain unity their thoughts and their feelings about Jesus Christ. So these were 4 insights, 4 lessons learned, which one can learn when looking to research history, and I hope that at the end my room is perhaps a little bit smaller than the wonderful open space you have opened, but I hope that I have opened for fruitful discussion now and later a certain form of space. Thank you so much. Ho il grande piacere di presentare il caro collega e amico Angelo Segneri. Lui è di casa, ha ottenuto il dottorato qui all'Augustinianum con il professor Manlio Simonetti, che è stato il suo maestro. Attualmente professore di cristologia nella Pontificia Università Urbaniana e si occupa di cristologia, IV secolo ed scritti pseudo-epigrafici. Quindi diamo il benvenuto al professor Segneri. Grazie Samuele per l'introduzione. Allora, piano piano l'orizzonte si restringe sempre di più dalla relazione di Robert Williams a quella di Christoph Markschies. Adesso andiamo a puntualizzare qualcosa su Basilio, quindi siamo già nella ricezione del Concilio di Nicea, evidentemente Basilio è successivo a Nicea. Iniziamo cercando di rintracciare all'interno della predicazione di Basilio l'influsso del Concilio niceno. Ci sono circa 50 omelie di Basilio e un'analisi dei termini tecnici ci lascia delusi, perché mai nelle sue omelie c'è il lemma Nicaea, mai si parla di Arios, una volta soltanto nelle omelie c'è homoousios. Compaiono diverse volte i termini ipostasis, ossia e prosopon, ma sono utilizzati spesso non in senso teologico. Alcune volte parla del personaggio dell'Anomeo. È un bottino, insomma, abbastanza magro e c'è da chiederci se questa ricerca abbia un senso. Però, compulsando con più attenzione i testi basiliani, è possibile scorgere spunti non trascurabili nei 2 ambiti della teologia trinitaria e della cristologia. Non possiamo cogliere nel corpus omiletico uno sviluppo dottrinale analogo a quello degli altri scritti del Cappadoce, sia perché queste circa 50 omelie molto probabilmente sono solo un resto di una più ampia predicazione, sia pure perché la cronologia non è inappuntabile. Ciononostante, cercherò qui brevemente di delineare alcuni tra i principali risultati raggiunti, lasciando poi nel testo scritto l'approfondimento. Iniziamo dal testo che dà il titolo alla relazione, che è preso dalla prima omelia sui Salmi, un testo dei primi anni dell'Episcopato probabilmente, quindi siamo da 370 in poi per orientarci. A un certo punto, parlando del Salterio, Basilio dice che il libro dei Salmi racchiude teologia della, progressis tes dia sarcos divinias Christu.
Possiamo leggere un po', forse forzando il testo, in questa frase i due cardini della nostra ricerca, la teologia trinitaria e la cristologia, o altrimenti detto, la divinità del Figlio in rapporto con il Padre e d'altra parte la sfera umana assunta con l'incarnazione. Iniziamo allora con le omelie del presbiterato. Diciamo subito che il genere letterario influenza il tenore del discorso. Per esempio, nell'omelia 12 sul principio dei proverbi, Quale con attraverso Basilio cita Proverbi 8:22, ma non entra assolutamente nella controversia ariana, mentre al contrario nell'attraverso lo commenta e spiega proprio come fosse un testo utilizzato dagli eretici. D'altra parte il sermone sui proverbi ci offre alcune indicazioni sul metodo teologico del nostro autore, per il quale l'ortodossi è collegata con l'ortodossia. Basilio non è un teologo da tavolino, ma diceva che chi è educato dai proverbi a vivere nella vera giustizia, che è Cristo, potrà allora arrivare all'accuratezza della teologia. In altri sermoni del ministero presbiterale, per esempio nell'omelia 9 sul fatto che Dio non è autore dei mali, datata alla fine degli anni 60, incontriamo tanti dei termini tecnici della controversia trinitaria, per esempio ipostasi, susia, ioparxis, sofistemi, enipostatos, agenetos, genetos, proprio a stretto giro, ma non con un senso tecnico. Stesso discorso per un'altra omelia del presbiterato, l'omelia 3, in illud attendeti eclipsi, nella quale per esempio Basilio riflette molto sul termine logos, ma non con la pregnanza teologica per designare la seconda persona trinitaria. Alcune volte ci sono dei passi in cui sembra che logos sia un'allusione al figlio, ma non è così preciso. Evidentemente il discorso si precisa nelle omelie dell'episcopato. Un'omelia segno dello status episcopale di Basilio è l'esortazione al Santo Battesimo dei primi anni 70, nella quale per esempio compare il termine creas, ma dettato dal contesto liturgico mistagogico. Interessante l'omelia 23 dedicata al martire mamante. A livello teorico possiamo dire che le omelie martiriali non hanno molti spunti dal punto di vista trinitario o cristologico, visto appunto il contesto di riferimento. Eppure in questa omelia, contro gli eretici, verosimilmente gli ariani e gli omei, i quali pretendevano di conoscere l'usia divina, Basilio propone un'esegesi di Giovanni 1.1 che difende la divinità del Logos, respingendo gli asserti eunomiani. Se era, non è stato generato; se è stato generato, non era. E qui stiamo veramente echeggiando le parole prima di essere generato non esisteva, che sono bandite come eretiche dal primo anatematismo niceno. Nel presentare il rapporto tra il padre e il figlio, Basilio parla di homoiopes, somiglianza esistente tra le due persone. Poi però chiarisce che si tratta di tautopes, identità, in cui si conserva la idiopes, la proprietà distintiva di ciascun individuo, per cui nell'ipostasi del figlio bisogna pensare alla forma paterna, in modo che non c'è confusione di sostanze, ma identità di caratteri. Siamo quindi di fronte a un importante livello teologico, anche se con un lessico non preciso, secondo quella che sarà la formulazione neo-nicea che Basilio esprime molto bene, per esempio, nelle sue lettere. In questa omelia manca qualsiasi rimando allo Spirito Santo. Nei primi anni 70 possiamo considerare l'omelia 16, dedicata proprio al detto in principio dei Logos, e si precisa che le parole di Giovanni 1.1 parlano della teologia del figlio, ossia del suo carattere divino. Anche in questa omelia Basilio, come nell'omelia 23, presenta alcuni degli slogan, parte del primo anatematismo niceno. Spiega la parola perché del prologo come escludente la temporalità della generazione. Anche logos va interpretato teoprepos, per qualificare la mancanza di passione. Questo elemento, la mancanza di passione, avvicina Basilio alle istanze degli omeusiani, dalle cui fila tra l'altro egli proveniva. Gli omeusiani, pur senza servirsi della categoria di consustanzialità, avevano insistito sul carattere impassibile della generazione del Logos. Ancora il prossimo teorema di Giovanni 1.1 difende l'individualità dell'ipostasi del Logos, non mescolata con quella del genitore, contro i sapelliani, e non anomios nell'usia rispetto al padre. Nella poema omelia 15 de fide tratta ex professo delle tre persone trinitarie, accenna alla natura increata di Padre, Figlio e Spirito, si concentra sulla divinità del Figlio, immagine del Padre, non creatura ma creatore, che possiede ecfisios, physikos, quanto è del genitore.
Rispetto allo Spirito Santo, Basilio lo presenta come dotato in modo coessenziale, sunos omenos, rispetto al Padre e al Figlio, di tutto ciò che concerne la loro natura. Ci spostiamo alle omelie sui Salmi, che sono anche queste un resto di una predicazione più ampia. Si potrebbe aprire un lungo file sulle omelie sul Salterio di Basilio, ma qui ci interessiamo soltanto ad alcuni spunti. Ad esempio, nell'omelia sul Salmo 115, pur senza menzionarlo, Basilio attacca il metodo teologico di Onomio, affermando che la Pistis non nasce per necessità geometriche o con dimostrazioni artificiose, entecnoi agoiexesis, ma viene dallo Spirito che porta ad accettare la divinità dell'unigenito. L'omelia sul Salmo 32 presenta un versetto molto importante nella controversia trinitaria del IV secolo, il versetto 6: dal logos del Signore furono stabiliti i cieli, dallo spirito della sua bocca ogni loro potenza. Ecco che Basilio presenta un'esegesi trinitaria molto simile a quella che leggiamo nel grosso modo coevo del Spirito Santo, quindi siamo a metà degli anni 70. Il Cappadoce si rivolge contro i pneumatomati, coloro che disprezzano lo spirito e lo troncano dalla sinafrica con il Padre e il Figlio, e difende la dignità divina del Figlio e Spirito accanto al Padre. Quindi allarghiamo man mano il discorso anche allo Spirito Santo. Ci spostiamo agli ultimi testi di Basilio, le omelie sull'Esamerone, grosso modo dell'ultimo anno della sua vita, 377-78. Ad esempio, nell'omelia 9, Basilio utilizza prosopon senza ulteriori specificazioni per denotare le persone trinitarie, a differenza di quasi tutti i coevi testi di carattere più teologico, per esempio le lettere, nelle quali il Cappadoce predilige ipostasis per qualificare i membri della Trinità. Criticando poi l'erronea esegesi dei, tra virgolette, giudei, Basilio afferma che il poiesome di Genesi 1:26 introduce il dialogo tra i due prosopati padre e figlio, mentre il facciamo l'uomo è contro il giudaismo, contro chi non ammetteva la piena personalità del figlio accanto al padre, invece Dio fece l'uomo del versetto 27 esprime la presa di distanza dall'ellenismo, il quale veicola il politeismo. Lo stesso biasimo contro l'ellenismos e lo giudaismos ritornerà nell'incipit dell'omelia 24, sulla quale mi soffermo in seguito. Ritornando all'omelia 9, Basilio si chiede come sia possibile non concedere al figlio la somiglianza per natura, ten ecfisios homoiotena. Quindi, parlando di somiglianza, il Cappadoce non si allinea formalmente al dettaglio nicene, forse per retaggio del suo passaggio omeosiano, o forse anche per l'influsso del sintagma catomoiosi che si legge nel testo genesiaco, appunto, al versetto 26 del primo capitolo. Tra le omelie dell'ultimo periodo ricordiamo ancora l'omelia natalizia, nella quale si precisano le due generazioni di Cristo, e ancora si restringe l'asserto ariano se è stato generato o non era, e l'omelia attraverso Seos, nella quale Basilio ribadisce la fede del Padre e del Figlio e condanna tus, ctismato, pneumatoaion leventas. Si rifà a alcuni testimoni scritturistici, ossia il mandato battesimale di Matteo 28,19 e il logio sul ritiro del paraclito di Giovanni 15,26 per lasciare intendere la pari dignità di Padre, Figlio e Spirito. Dopo una veloce esegesi di Giovanni 1,1, in questa omelia, ancora in linea con il proprio retroterra omio-usiano, Basilio dice che pur usando i nomi di Padre e Figlio per Dio, noi ce ne serviamo in modo diverso da come li concepiamo in ambito umano, dove c'è passione, mentre tra le persone divine essa è assente. Prima di concludere questa prima parte legata alla teologia trinitaria, ci soffermiamo un attimo appunto sull'omelia 24, quasi una summa del pensiero teologico di Basilio, probabilmente l'ultimo testo che lui scrisse. Si apre, sapientemente, secondo i canoni dell'ars retorica, come una prima causa contro il giudaismo ed ellenismo, ossia contro Sabellio e quanti predicano to anomion. Quelli che predicano to anomion sono chiaramente gli anomei. Ma che sono quelli accusati di giudaismo, accostati a Sabellio, che negano la sussistenza di Euparsis del Figlio di Dio e rigettano l'espressione nicea Theon et Theou, arrivando ad affermare che c'è un solo prosopon all'interno della Trinità? Si potrebbe ammettere che costoro siano coloro che altrove sono accusati da Basilio di affermare una sola ipostasis, ossia quelli che potremmo definire niceni alla vecchia maniera, veteroniceni,
Il primo pensiero va agli antiocheni attorno a Paolino, contro i quali Basilio era in grande lotta. Tuttavia, dietro l'accusa di sabellianesimo è possibile, qui voglio insistere, leggere anche una polemica contro Apollinare e i suoi discepoli. Accusato da Eustazio di essere un sostenitore dell'Augiceno, Basilio più volte accosta la teologia trinitaria nelle sue lettere all'errore di Sabellio e dice, falsando forse un po' i termini, di non essere mai stato in comunione con lui. In ogni caso, nella lettera 129, grosso modo del 376, Basilio cita un testo che gli eustaziani facevano circolare come apollinarista, che è noto in base al nome dell'editore moderno come Epistola Sebastiani, in greco Periklesterias Usias, nella quale si afferma che Padre, Figlio e Spirito sono la stessa cosa. Siamo davanti ancora al sabellianesimo dell'omelia 24, con l'aggiunta che nelle lettere l'avversario è menzionato e risponde al nome dell'Augiceno. Qui bisognerebbe andare un po' più a fondo sulle lettere di Basilio, il tempo non lo consente, ma nel testo scritto troverete tutto. Non è escluso che Cappadoce amplifichi i toni, ma possiamo prestar fede al tenore di fondo dei suoi discorsi, ossia che la dottrina di Apollinare, dal punto di vista trinitario, risultava eccessivamente unitarista e presentava una visione riduttiva della persona di Cristo. Nell'articolare la sua risposta, contro gli Omelli presenta un unico principio, il Padre, e accanto a lui il Figlio archetipo, il quale, in quanto immagine, qui torniamo a quello che diceva prima Robert Williams, possiede to avarallacto nella mancanza di differenza, mentre in quanto generato possiede to homoousion, la consustanzialità. È questa l'unica occorrenza nelle omelie basiliane del più noto e dibattuto termine tecnico del singolo niceno homoousios, qui usato come aggettivo sostantivato. Conclusa la prima causa di questa omelia, ci si apre subito la seconda contro gli pneumatologi, ossia gli eustaziani. Basilio afferma che lo spirito ha familiarità di natura con padre e figlio ed esiste in un suo prosomo, in modo che non ci sia tra loro confusione di persone. Non si può troncare la sunafide esistente dall'eternità tra padre, figlio e spirito, per cui lo pneuma è sempre unito al figlio, come il figlio è unito al padre, non è estraneo per natura, non proviene dalla creazione. Insomma, Basilio non afferma apertis verbis che lo Spirito Santo sia Dio, ma lo lascia implicitamente intendere. Per quanto riguarda il suo modo di origine, mutuando le parole di Giovanni 15:26, Basilio afferma che lo Spirito è quadros et coreuta. Manca soltanto il sostantivo coreusis, che sarà appannaggio del nazianzeno, per esprimere l'origine dello Spirito Santo. In ogni caso, da questa omelia emerge l'impostazione cronicena maturata da Basilio, che conduce alla professione della fede nella comune divinità divina delle persone trinitarie. Ci spostiamo un po' più velocemente alla seconda parte del nostro discorso, ossia alla cristologia. Non possiamo chiedere a Basilio un linguaggio tecnico in quest'ambito, visto che progressivamente la cristologia andrà specificandosi dopo la teologia trinitaria. Eppure già il singolo niceno completa il secondo articolo di fede in prospettiva soteriologica, con un esplicito riferimento al mistero dell'incarnazione. Si legge appunto nel singolo niceno: per noi uomini della nostra salvezza egli scese, si è incarnato, si è fatto uomo, morì ed è risuscitato il terzo giorno, è salito al cielo, verrà per giudicare i vivi e i morti. Iniziamo velocemente anche qui dalle omelie del presbiterato, l'omelia 20 sull'umiltà, nella quale il Cappadoce introduce un argomento classico della riflessione cristologica, quello dell'inganno del diavolo. L'avversario tese una trappola al Signore, pensando di poter eliminare quello che riteneva essere un solo uomo, ma alla fine risultò sconfitto dalla morte in croce di Cristo. Lo stesso discorso ritorna nell'omelia 1, la prima sul digiuno, del periodo dell'Episcopato. Nell'omelia 4, sull'azione di grazie, anch'essa scritta alla predicazione episcopale, commentando il pianto di Cristo di fronte a Lazzaro, Basilio, in linea con la riflessione atanasiana, considera le lacrime del Signore non come una prova di debolezza, bensì come espressione dell'umanità assunta. Si fa strada man mano nell'omelia basiliana la presentazione delle due nature di Cristo. Così, per esempio, nell'omelia sul Salmo 59 del periodo episcopale si afferma che il calzare della divinità è la carne teofora, e sarx è teoforos di Cristo. Qui sarx può essere un asineddoche per indicare la natura umana, tanto più che subito dopo Basilio parla di Dio che si fa presente tra gli uomini,
alludendo a Baruch 3,38, ossia un testo molto importante della cristologia del IV secolo in poi. La cristologia di Basilio, dagli anni 75 in poi, va a confrontarsi senz'altro con Apollinare. Nel sermone dedicato al Salmo 32, Basilio dice che c'è un modo prodigioso e che oltrepassa ogni natura dell'inumanazione del Signore. Ricorre molte volte a inantropesis invece che a sarcosis, e questo accento posto sull'eccezionalità dell'evento orienta verso una presa di posizione contro gli apollinaristi. A livello generale occorre precisare che quando il discorso non ruota attorno a questioni cristologiche, è probabile che le motivazioni delle affermazioni basiliane siano altre, per cui non dobbiamo indebitamente caricare di un preciso spessore dottrinale alcune affermazioni. Al netto di ciò, ci sembra riferibile alla querela antiapollinarista questa puntualizzazione dell'omelia sul Salmo 33, cito: ma forse, come è detto uomo, cioè l'anima e l'intelletto, quello umano, ex peca ionus o antropinos, così anche le sue membra sono nominate con lo stesso nome rispetto a quelle della carne, come molte volte la scrittura nomina quelli dell'uomo nascosto. Fine della citazione. L'insistenza sul tratto umano dell'intelletto, con la presenza in posizione attributiva dell'aggettivo antropinos, può rappresentare un eco della polemica con Apollinare, il quale negava appunto che il figlio incarnato possedesse un'umanità completa. D'altra parte, la stessa caratterizzazione dell'essere umano come un'anima e un intelletto incarnato si trova negli stessi ambiti degli scritti anche apollinaristi di Epifani. La riflessione basiliana si concentra sulla figura di Cristo in modo specifico nel Salmo 44, evidentemente il contesto influenza il discorso di Basilio. Cito questo brano dell'omelia sul Salmo 44. Poiché a composito il discorso riguardo al Salvatore per la natura della divinità e l'economia dell'inumanazione, di nuovo, guardando verso ciò che di Dio è umano, dice: hai amato la giustizia e hai odiato l'ingiustizia. Qui non sembra tanto in gioco la divinità del figlio e il rapporto al padre, bensì la divinità di colui che si è fatto uomo, e probabilmente contro Apollinare si sostiene che in Cristo c'è perfezione ontologica ed etica. Infatti in omelia c'è un'ulteriore affermazione. Basilio dice che l'incarnato possiede una certa familiarità naturale verso il bene. Queste parole potrebbero rivelare una presa di distanza dall'Audiceno, il quale parlava sì di oikeiosis, appropriazione, familiarità, senza però riconoscere la piena dignità ontologica e morale dell'umanità assunta. Analoghe riflessioni nell'omelia sul Salmo 45. Commentando le parole del versetto 8, il Signore delle potenze è con noi, il salmista starebbe alludendo a Ton e Antrope Santateon, generato da Vergine Santa e chiamato Emanuele. L'opposizione a una prospettiva latamente giudaizzante, nonché il ricorso al verbo antropeo e alla generazione da Vergine, situata da Galati 4.4, esprimono la comunanza di natura tra l'incarnato e gli uomini, con un non trascurabile temore anche apollinarista. Un accenno simile con il medesimo bersaglio polemico si trova nei Quale, Proenum de Fide e nella lettera 261. L'espressione che leggiamo in questo omelia sul Salmo 45, Ton e partemo Elias che ne senta, non compare nel credo niceno, ma, pur con qualche differenza, assomiglia a quanto poi sarebbe stato affermato nel 381 a Costantinopoli. Sarcosente pneumato a Dio per Maria Ses Parteno, una formula che deriva dall'antico credo romano. Il sintagma basiliano benessenta ec non è però presente nel credo del 381, in quanto penso che poteva suonare alquanto pericoloso in Oriente, essendo stato impiegato nelle sinodi, poi ritenute eretiche, di Nicea 359 e Costantinopoli 359-360. Così nella formula del 381 l'espressione fu sostituita da quella meno problematica sacrosenta ec. Accenniamo velocemente, e mi avvio quasi verso la conclusione, ad altri testi che rivelano una polemica antiapollinarista, evidentemente la omelia natalizia, nella quale Basilio, dopo aver puntualizzato che Dio conversa con quanti sono della sua stessa razza, tois homogenesi, riprende la similitudine del ferro del fuoco mutuata da origine e pone l'accento sull'aspetto discendente della comunicazione idiomatum.
Il fuoco, che non si converte nel ferro, lo avvolge e gli comunica la propria potenza. Molto congiunta a questa tematica è la riflessione, tipicamente anche apollinarista, sulla perfezione dell'essere umano assunto dal Logos, letta sotto la sempre duplice prospettiva morale e ontologica. Si sollevano 3 domande, le quali hanno ispirato l'intera omelia natalizia, e pur nell'anonimato del bersaglio polemico, denotano una chiara allusione alle problematiche tipiche della cristologia apollinarista. Così si conclude l'omelia di Basilio sul Natale. Come Dio è nella carne, in quale carne, è un uomo perfetto o imperfetto quello che è stato assunto? Evidentemente ha sullo sfondo la polemica con il Laodiceno. Stesso discorso nell'omelia al verso Seus, dove si afferma, cito, come l'uomo è sottoposto al tempo, ma come Dio è prima dei tempi. Il come non è nella somiglianza, ma nella verità, secondo entrambe le realtà. Dio e uomo, era Dio e divenne uomo, secondo l'economia salvifica. Non prima divenni, poi l'era, ma prima l'era e poi divenni. E non elimini dunque, a causa dell'economia salvifica, la divinità dell'unigenito. Fine citazione. L'accento sull'essere uc homoiosei denota forse un rigetto del titolo della dimostrazione apollinare, che parlava appunto di incarnazione a somiglianza. Inoltre il Cappaloce per 2 volte parla dell'incarnazione come economia e precisa che l'En di Giovanni 1.1 precede l'Egenito di Giovanni 1.14 e accosta l'Egenito non a Sars, come leggiamo nel testo giovanneo, ma ad Antropos, appunto per sottolineare la completezza dell'incarnazione. Ritorniamo infine all'omelia 24. Nella prima causa contro il giudaismo, tra l'altro il Cappaloce si lamenta di quanti, pur confessando a voce di Logos, in realtà lo paragonano a quello immanente e quando dicono Sofia affermano che è simile a quella facoltà che si trova nell'anima di quelli che sono istruiti. Oltre all'aggettivo homoios, che rimanda ancora al titolo della dimostrazione, qui c'è l'epilogia Sofia, la quale, a differenza di quello che diceva l'origine, è molto svuotata di rilievo secondo dagli avversari di Basilio. Ma chi sono questi avversari di Basilio? Molto probabilmente gli apollinaristi, tanto che in un frammento della dimostrazione dell'Odiceno leggiamo: se il Signore non fosse un intelletto incarnato, sarebbe sapienza, Sofia, che illumina l'intelletto dell'uomo, ma questa è ciò che si trova in tutti gli uomini. Se però fosse così, l'arrivo di Cristo non sarebbe venuta di Dio, ma nascita di un uomo. Nell'omelia 24, fuori metafora, dietro lo Iudasmos, Basilio sta criticando l'apolinarismo, in quanto i suoi avversari riducevano la Sofia a una mera caratteristica umana. E concludo. Pur senza rimandi espliciti a Nicea e con poco tecnicismo espressivo, Basilio non disdegna davanti al suo uditorio di addentrarsi in argomenti impegnati dal punto di vista dottrinale. Il teologo e anche pastore si rende conto della necessità della formazione a tutto tondo del suo gregge. I testi analizzati, oltre che caratterizzarsi per il registro espressivo della predicazione, risentono anche dell'epoca di composizione. Così negli scritti del presbiterato il linguaggio teologico è acerbo. Nelle omelie episcopali il discorso diventa più preciso sotto diversi punti di vista, soprattutto in teologia trinitaria. Segnaliamo una crescente attenzione all'esegesi di Giovanni 1.1 per difendere la divinità del Logos, come abbiamo visto in varie omelie. Pur senza menzionare il simbolo niceno, abbiamo riscontrato in alcune omelie allusioni alle classiche affermazioni eretiche ariane denunciate tra l'altro nell'antimatismo del Concilio Niceno. Inoltre, dopo il 375 si fa strada la pneumatologia. Nell'omelia 24 manca soltanto il sostantivo equoresis per spiegare l'origine dello spirito. Dal punto di vista cristologico, Basilio insiste sul duplice status umano e divino dell'incarnato. La polemica contro Apollinare, riscontrata pur sotto il velo dell'anonimato negli scritti posteriori al 375, porta il nostro autore a insistere sull'integrità della natura umana assunta dal Logos. La ricezione della fede nicea condusse Basilio, come attesta l'ultima fase della sua predicazione, a smarcarsi progressivamente da Apollinare e a raggiungere, o quantomeno intuire, una nuova prospettiva che possiamo definire neo o pronicena, la quale rappresenta una delle ammissibili forme di sviluppo del dato elaborato nel primo concilio ecumenico, la quale, per poter venire in piena luce oltre che di tempo, ebbe bisogno di approfondimento dottrinale e a tal proposito spicca in modo speciale quello compiuto dal grande Cappaloce, non da ultimo anche attraverso le sue omelie. Grazie per l'attenzione.
Siamo in ritardo, non so se ci abbiamo più domande. Please. Can I ask a question for both of you? The second paper illustrated one of the questions that Christoph was raising, and that is, how did Nicene theologians think of a formula? What was the formula for? As someone who has written on that later period, I'm not surprised by what you find in Basil and his lack of interest in homoousios, his lack of use of it. And I think it's an important question for us all, not just to be surprised by the language that is used or not used, but to ask ourselves, what did they think that the creed was for? What did Nicene theologians in the second half of the century think that its purpose is? The interesting first observation is that change. And the second thing is we are deeply bound by certain, how to say, formative prejudices or formative forces of our disciplines. And one formative, how to say, formative power of our discipline in the 19th century is theology. So concentration to certain terms, comparison of certain versions. And that's necessary. There's no argument against. You couldn't have any paper on Basil without wonderful editions of Basil. I'm not against, but we have clearly to realize that our fixation, to my impression, on the Protestant side, this idea, because always the links to liturgy are a little bit thin, so to say, if not to use the word cup. And so the text alone, the text alone and the word alone, and that's a certain form of isolation, and to realize that it's not necessary to speak out all these terms we had. That would be a kind of French language policy, and that failed too. But to observe that one umbrella term is covering different usages. And there your paper was a wonderful example for. Aggiungo a questo che, come ho già detto nella spiegazione, il genere letterario influenza molto il tono del discorso. Per esempio, nel Trattato sullo Spirito Santo, che nasce anche per contesti liturgici, eppure Basilio è più tecnico nell'uso dei termini. E per esempio, ancora di più nelle lettere, lettera 125, la professione di fede firmata dallo Stasio di Sebaste nel 373, Basilio va proprio a fare la filologia di Nicea, perché lui dice no, nell'anatomismo niceo usia e ipostasi non sono sinonimi, quindi si inventa tutte le sue spiegazioni sul valore della congiunzione disgiuntiva è in greco. Quindi è vero che il contesto è più ampio di quello filologico, ma Basilio stesso non disdegna la filologia per mettere anche Nicea a posto verso una evoluzione che chiamiamo pro-nicena, neo-nicena, che è maturata nel corso del tempo. Comunque verissimo quello che ha detto, della sensibilità diversa di come approcciamo un testo rispetto a come lo approcciamo gli antichi. There is one interesting example of one single term-centered approach, the history of Christian dogma by Kalman Weishlag, Alan. That is a widespread book because it was distributed by the Wissenschaftliche Buchgesellschaft, a kind of book club in Germany. And there the whole paragraph on the council is concerning one term, homoousios. So one gets the impression nothing happened there. There was no idea of the function of the creed, but somewhere the question is who and with which purpose, and that would
taking a compromise text, any compromise text of any assembly, and looking only for one word. And that's the problem of such an approach. It's necessary, that's only one part of the analysis. Allora, volevo fare una domanda per il professor Segneri. Lei ci ricordava prima che Basilio utilizza Sachs come segno che per la natura umana della sua totalità, che del resto già Atanasio sembra fare molto prima, e poi anche il fatto che lui tende a preferire il termine piuttosto che sarcosis. Esiste nelle omelie di Basilio una discussione esplicita della anima di Cristo in qualche modo, perché sembra che lei diceva che Basilio cerca di sviluppare la teologia della predicazione di Cristo, ma come può fare questo senza menzionare l'anima di Cristo? Sì, forse la domanda è prima dell'altra. Sì, no, ne parla, per esempio ho citato il testo dell'omelia sul Salmo 45 quando dice che l'uomo è composto anche dell'anima e dell'intelletto, quello umano, quindi c'è proprio questa tricotomia con Sachs, Psyche e Nuss che era rifiutata dall'Apollinare. Non sono trattati di antropologia le omelie di Basilio, però non disdegna di parlare espressamente dell'anima di Cristo. So all are hungry, and the last question from behind, but then we should go for lunch and continue the discussion. Oh, not for lunch. I apologize. We should continue with food for thought. So, not last time, but food for thought. We are from ascetic. Faccio una domanda o finiamo? Si vuole chiedere a questo Segneri, per andare un pochino più avanti, come mai l'arianesimo non è presente nelle omelie di Basilio? Forse è una nostra ossessione che dovrebbe esserci. In diversi testi lui affronta questo tema, o perché forse pensava che a livello, diciamo così, pastorale non ha senso perché è un discorso più accademico, perché nelle omelie è assente questo tema generalmente. Grazie. Allora, il termine, come ho detto, arios compare diverse volte, soprattutto nell'epistolario. Nelle omelie ci sta anomoios. Per Basilio, quando si parla di ario, si parla di eunomio e degli anomei, e quindi lui tiene conto degli interlocutori, e allora mi sembra che poteva risuonare di più nelle orecchie di chi ascoltava il termine anomoios che non tanto arios, che forse a Cesarea, davanti alle persone a cui lui parlava, poteva avere meno impatto di quanto non lo avesse invece il termine anomoios. The creed is a compromise text, and there is a compromise between food for thought and lunch, and that's coffee break. Luis will explain us when we should end the coffee break. Well, I know